Good morning, everyone. Right. So yesterday we have discussed about the operators and the remaining operators and then its functions. Okay. So today, we'll discuss translator. So yesterday we also discussed the type conversion. Okay, both implicit and explicit conversion. Right. Explicit. Okay. So today we will discuss the translating C++ program. Okay, so next we'll do program. I will present the program. Okay, sit here. So you both. Okay, so you can able to see here only. Okay, so I'll type the code and then we'll get started with the C++ program from today onwards. Okay, right. So translating the C++ program. So we know what is compiler, right? What is compiler and what is the function of compiler? Compiler What is is a the language job translator. that compiler performs? Stores It memory converts HLL to translation. MLL. It converts. Simply, it will be called a translator. Okay, so computer never understand our language. Okay, whatever the English language we type the code, so it never understands. Okay, it always understands in terms of zeros and ones. That already we know that. Okay, so the compiler is the translator, so which converts high-level language into first assembly-level language, and later on machine-level language. Nothing but computer understandable format. Okay, and again, not only the translating is important, but machine level language once again it get translated into high level language, that is user readable form. ಹೌದಾ? Translate ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, that should be understandable by the user, the programmer. Okay, that is the compiler will do. Translator function is to translate high level language into machine level language, again machine level language into high level language, that is programmer understandable format. Is that clear? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಯೂಸರ್ ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಗೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಸೊ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕಂಪೈಲರ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್. Okay, right now translating of the C++ program. So what are the steps involved in translating the C++ program? Translating ಏನೆಲ್ಲ steps ಇರುತ್ತೆ? Okay, so ಅದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. Okay, so first of all, we must have an editor. We must have an editor. Okay, so put it in rectangle. What do you mean by editor? Editor or IDE, we call it as an IDE. IDE ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, so what do you mean by an editor? ಹೇಳಿ. Next. What do you mean by editor? General ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Crops, modifies something. Modifies. Modification ಮಾಡೋರ್ನ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay. ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. So I will write shorter. I will make it as short. Preprocessor. Next is compiler. Next is linker. Okay, ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ? ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವಾ? So I will write once again. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ first one is editor or IDE. Next
preprocessor. Next is compiler. Next is linker. Loader. Next is CPU. And finally it is output. ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು. This includes algorithm ಬರೆಯೋಣ first. Step 3, compile. Step 4, link. Step 5, load. Step 6, execute. Okay, in other words, what we can call execute. Execute na ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. Output. Run. ಇಲ್ಲೇ output ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. Run the program. Run. You can say it as a run. Okay. So up to here, from pre-process to this one. Okay, we will build the program. This is building. Okay, so this both we will call it as a run. Okay, run now. Okay, running the program. Okay, here we have the files. Source code. In the source code we have .cpp files. Next .h file. CPP indicates that C++. ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ದಿರೋದು. Include files. Replace symbols. Okay. Next here .obj object files. Obj files. Next static libraries. .lib. Next executable codes. That is .exe. Next shared libraries. .dll. Next here input output. First is the real number. This is what we translate in a C++ program. executor This is .dll.
Dot CPP ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? Which one? Dot. So Sir, dot dot h, CPP. dot h, conio dot h, string dot h ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, conio dot h ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, math dot h ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, header files ಅಂತ. Dot h indicates that header file. Dot h. Dot object, dot library, dot exe, next dot dll. Sir, Shared replaced. distributed libraries ಅಂತ. Sir, include files Yes. ಆದ್ಮೇಲೆ? Include files, replaced symbols. Translating C++ program. Dot cpp, dot h, include files, replace the symbols. Okay, dot obj, object files, static libraries, dot lib, executable code, dot exe, shared libraries, dot dll. So this is input, CPU, output. So today onwards we will start writing C++ code. Finished? Yes, sir. Right? No, sir, Editor- 1 minute. ಬರೀರಿ first. This is translating a C++ program. So how the compiler will translate? Okay. ಇದನ್ನ usually ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. General structure of C++ program ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Example. ಆದ್ರೂ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. Okay, so annual exam, final exam. So explain the general structure of C++ program. ಅದು ಕೂಡ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದರ applications ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Next selection, iteration. Okay, so next arrays. ಈ ಸತಿ ತೆಗ್ದಿರೋದು ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್? ಇದು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Completed, sir. Right. Okay. So editor nothing but IDE, integrated development environment. IDE indicates that integrated development environment where we type the C++ code. Okay, that is source code. Programming ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೀವು ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ? ಈ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ? So we need some book. Okay, that itself is our editor. Okay, so ಯಾರೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಎಡಿಟರ್ ಅಲ್ಲ. Okay na? Right? Editor means IDE, something you are writing. Okay, in your book. Okay, book is an editor now. Okay, so ಆಮೇಲೆ so IDE ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ integrated development environment ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So editor ಗಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ IDE ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. Okay, this indicates that writes in source code. Okay, so ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ so ನಾವು ಯಾವಾಗ ರೀತಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ so .cpp ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, C programming is now only C .c. Okay, .c ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. .c indicates that C programming. Okay, .cpp ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ C++ ಅಂತ. Okay, .h ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we have plenty of header files. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದೀವಲ್ವಾ, so ಇದನ್ನ include files is also known as header files. Hash include iostream.h ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. First ಅದರಿಂದನೇ begin ಆಗೋದು hash. Okay, and then hash include conio.h ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. These are all the header file include files. Okay, hash include string.h, hash include mat.h. String.h ನಲ್ಲಿ string functions ನ execute ಮಾಡಬಹುದು, library functions. So mat.h ನಲ್ಲಿ so mathematics functions we can execute. Okay, square root, cube, etc. Okay, so ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ library functions ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, just ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಇದೆ ಅದು. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ hash symbol ಇಂದ. Okay, you can call either ASH or
HASH hash symbol. This is pre-process. Okay, so you're getting ready anta. Okay, programming ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, it's getting ready and it identifies hash symbol with the replace symbols. Include files, hash include iostream.h, hash include conio.h. It will get start here identifying your code. Okay, IDE ನಲ್ಲಿ identify ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so then it comes to the compiler. Okay, compiler ಗೆ ಬರುತ್ತೆ next. Compiler ನಲ್ಲಿ it will find the object file .obj file. .obj file ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ .cpp .obj ಮತ್ತೆ .exe ಈ ಮೂರು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ indicates that it's a file that created when we write the programming code when it enter into the compiler. Okay, next linker. Linker ಕೇಳಿದಿರಾ ಎಲ್ಲರೂ? Linkers and loaders. Linkers and loaders ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Linkers and loaders. Chapter number 4 software concept ನಲ್ಲಿ. Software concepts ಅಲ್ಲಿ. So types of softwares ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. One is system software, another is Application software. ಹೇಳಿ. Application software. System software ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ system software ನೋಡಿ. So notes ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. Turn over the page. Come back your page. System software ನಲ್ಲಿ first ಹೇಳೋದು operating system. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ compiler, assembler, interpreter. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ linkers, loaders. Loaders. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Yes, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? sir. ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ? ಬರ್ದಿದ್ದೆ sir. Linkers and loaders. Okay, what is the purpose of linker? It links to the compiler. Okay, what is loader? Loader ಕೆಲಸ ಏನು? It loads the entire programming code to the compiler. Okay, next so here we will deal with the .lib file. Lib nothing but library files. Next executable files. Okay, 1 2 3, these are the important files that is automatically created when we enter into the compiler. So we will call this as a building block in the pre-process compiler ಮತ್ತೆ linker. Okay, next load ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಗ ನೀವೇನ್ ಕೊಡಬೇಕು? So what we need to provide? Inputs. Okay, so which is process the input, central processing unit, CPU. Okay, so that is execution. Okay, so these two, load and then execute, comes under run. You are running a program without any errors. If any errors, so it will stuck into this part. Okay, when there will be no error, so error free programming code, it will be load, and then so when we provide an input to CPU, then you will get a proper output. ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಡಿಬಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಲಿಂಕರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಪೈಲರ್, ಲಿಂಕರ್, ಲೋಡರ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಹೌ ದ C++ program will be translating. Okay, so translator was done by one and only the translator called compiler. It translates all the high level language instruction to its equivalent machine level language. Why? Because computer understands only machine level language. Is that clear? ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So editor ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, or IDE integrated development environment, it is used to type the source code. Okay, write the source code. Okay, so and it gets starts with the .cpp, .c++ or .header files. Okay, this is called include files. Replacer symbols, preprocessor, this is the step number 2. So it identifies your code with the hash sign. Okay, next the compiler. Compiler purpose is used to translating. Okay, so with the .obj file, .execution file. Okay, preprocessor, compiler and the linker, this will be called building blocks. Right? And then so loader and then CPU. So when we provide proper input, okay, so to the CPU and then it will give the output to us. So this will be called the run part. Okay, running a program, executing a program. Okay, so these three are important files that automatically created when the editor will be getting start with. Okay, so one is cpp .obj object file and then execution file. Okay, is that clear everyone? Is that clear? Yes, sir.
Okay, please do write on that and you follow this translating a C++ program. Okay, next general structure of C++. Okay, so here onwards we'll start writing program. General structure of C++. Okay, right here. So we'll write first the comment statement. Okay, that is my C++, my first, not mine, your first program, right? Program. This is comment statement. Okay, so it is optional whether you provide this or you not provided this. Okay, the program will run. No issue with that. It's an optional. Okay, program to print simple interest, program to print the addition of two numbers, program to print area of square, area of circle, area of triangle, like that. Okay, so you can say it as a title. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವೆದರ್ if you want to run this program, so whatever the input the programmer should do and then what is the output it will come. Okay, so you should provide the message. You can say it as a message or a comment. It's a comment statement. Okay, next hash include IO stream.h, input output stream.h, IO stream.h. Next, ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, continuous, ಕೊಡ್ಲೇಬೇಡಿ, IO stream.h. Sir, first line space ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ sir? What? The first one. My first C++ program is that, no sir, there space is not. Space ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. Conio.h. Okay, next void main. Okay, see out. ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. void space main, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಮೇನ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ. see out. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. C out, C capital or small c? Small. Huh? Small. Which one? V. Small. Welcome to the world of C++, semicolon, terminator. Okay, so clear screen, CLR, SCR. Next, get CH. CLR, SCR. Next, C out, small letter. Welcome to the world of C++. Close this. Sir, after the welcome to world, what is that, sir? C++, double quotes. World Sir, of ಅದಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಲೈನ್. get ch, GET ch. Get ch. This is the end of the function. GET ch parenthesis. It's a function. Okay, so when we put parenthesis, it will be known as function. Okay, that is understood. Okay, this is a
Single line comment statement. Single line ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕರೀತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಈಗ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಡಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಡಿಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ IDE, integrated development environment. Okay, so this is comment statement. This comment statement. So these two are pre-processors, pre-process directives, or header file. We can say it as a header file. Okay, so this indicates that beginning of the function. Okay, all the C++ program should be written in main function. Okay, this is only the executable program. Main function ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಅದೇನೆ executable statements ಬರೆಯುವಂತ ಜಾಗ ಇದು main, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ main ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. Okay, so beginning of the function. Next, this is what it indicates: beginning of the coding or program, beginning of coding. And then, so this one, what it indicates? Ending. End of coding. Next, what is all this? Executable statements. Executable statements. What is this entire thing will be called? Body of the program. Okay. Next, what is this? Beginning of the function. Okay, so this ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿಲ್ವಾ? End of the function. Get CH. This is the beginning of the coding. This is the end of the coding. So Okay. CLR SCR ಗೆ Clear screen. Clear screen is clears the previously executed. ಆಯ್ತಾ? Clear screen ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Clear screen ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Okay, clear screen ಹಾಕಿದ್ರೆ previous run ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ result output. Okay, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು? Erase ಮಾಡುತ್ತೆ, clear ಮಾಡುತ್ತೆ screen ನ. ಹೊಸ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ so blank ಮಾಡುತ್ತೆ, clear ಮಾಡುತ್ತೆ, clear screen. Okay, so it's a function, that's it. Preprocessor directives, beginning of the function, beginning of the coding, end of the function, end of the coding. Okay, this entire thing will be called the body of the program. This is the executable statements, right? Executable statements in between main program. So then the comment statement we have used backslash and the asterisk, no sir? Oh, yes. Backslash star space ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. This is also both side. Okay, so it's not a mandatory. It's not a mandatory to write. So whether if you wish, so you can write. Otherwise, so today I will show one program how to execute that. Okay, and then later on I will explain one by one this. Okay, ಇದನ್ನ explain ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ chapter close. Introduction to C++. ಇದು introduction to C++. Okay na? Is that clear? Okay, so right now just you follow the instructions. Okay, so I will show how to install the C++ program and then how to write this coding. So ನಿಮಗೆ ಬರ್ಸಿದಿನಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Okay, ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ರನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಸ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ಮೆನು ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೆನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಫೈಲ್ ಎಡಿಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮೆನುಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದೇನೋ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ನೌ. Okay, so
Look at this. Okay, this is the setup turbo C7. So V 2.1 version 2.1 ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Is it visible to everyone? This is the executable file. This is the software we need to install in every computer in the lab. Yes, sir. Then only we can work with the C++. Okay. So look at the ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, sir. Okay. ಇದನ್ನ ನೀವು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ತಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ 7 ಎಬವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, setup turbo C7. So this is version 2.1. okay, you double click on this. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಮೂಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಈಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್. ಓಕೆ, so this yes. Okay, welcome to the turbo C7 setup wizard. Next install. That's it. Okay, launch turbo C7 anta ide, so just finish it. Right? Okay, exit ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ so just so it is a menu driven program, so either you can use mouse or keyboard, both. Is it possible to use here? Okay, so I'll exit, quit this. Okay, ನೋಡಿ quit ಗೆ shortcut key ಇದೆ alt x. ನೀವೇ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು. Quit. Okay, open F3. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, family.cpp ಅಂತ ಇದೆ. Okay, so this is the program, so we are written in the using the class and object concept for second PUC. Okay, run ಗೆ ನೋಡಿ run ಅಂತ ಇದೆ. ಇದೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೇಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರಾಜೇಶ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ 52,000 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 52,000. ರನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಆಕ್ಚುಲಿ. Okay, so right now I will quit this totally. Okay, so ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟರ್ಬೋ C7 ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Just double click on this. Once again it will opens the application. Okay, right? Okay, now here this is the ID. This is the ID what we call. This is the ID. Okay, so ಈಗ ನಾವು ಹೊಸ ಫೈಲ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗೆ ಹಳೇದು ಬೇಡ, ಹೊಸ ಫೈಲ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so file you take new, right? Okay, so ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ so wide ಮಾಡಬಹುದು. So you can wide the screen. Okay, so you click this arrow. Okay, so you can big screen will come. Otherwise alt enter press ಮಾಡಿದ್ರು big screen ಬರುತ್ತೆ. Okay, so don't worry with that. Shortcut keys use ಮಾಡಬೇಡಿ, just file new ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay, so comment statement I'll write here. My first C++ program star. Okay, hash include. Okay, ಕಲರ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. hash include iostream .h, hash include NIO conio.h, console input output.h ಅಂತ. Next void main. Okay, so beginning of the program. Okay, clear screen. Look at the clear screen. Okay, clear screen ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಬ್, just put tab. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಏನೋ ಕಾಣ್ಲಿ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಎರರ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಔಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ the world of double quotes close semicolon terminator getch, get ch, end of the function. Okay, so close the program. That's it.
This is the comment statement. Okay, so this shows and this deal with what is the program we have written here. Okay, it shows the title. Either you can say it is a message, comment, or a title. Okay, then file, save. Okay, first CPP anta ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, so first dot CPP. This is the C++ program. I am saving first program here. Okay, done. It has been saved. Okay, then you compile this. Compile shortcut key nodi Alt F9. Okay, run this. Okay, there is no warning, there is no error. It was clear, right? So after this, run a Control F9 shortcut key. Okay, run this program. Okay, welcome to the world of C++. Suppose if you remove the impana, see clear screen enadru nan remove madadre. Okay, any number of time you can run the program. Okay, see. Okay, what is happening? Again and again and again. Again, they're repeating. It's the same thing. The what is the result is going to be printed. That is printing again and again. Okay, it's not clearing the screen. Okay, so we put the function called clr scr. Okay, right? ನಿಮಗೆ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ. Okay, you run the program now. Any number of time enter. Okay, run this program. Okay, then single statement will be printed. Clear screen. Okay, this is how we write the program code in C++. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Okay, so ಇರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so this chapter will be going to be finished off. Okay, this is all about introduction to C++. Is that clear everyone? Yes. Okay, Yes, ಆಮೇಲೆ so ನಿಮಗೆ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. F2 ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಿಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟರ್ಬೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಗಿ ಫೈಲ್ ಹೋಗಿ ಓಪನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವುದು family.cpp ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಸಿ ಈಗ ರನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ರಾಜೇಶ್. ಸೊ 50,000 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ವೈಫ್ ನೇಮ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸುಮತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಸೊ 23,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 73,000. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ printed. Alt F5 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ 73,000. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ, ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೇಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕೊಡಿ ಸುರೇಶ್. ಸರ್ ನನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರಬೇಕಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಓಕೆ 6,500. ಓಕೆ, ಉಳಿತಾ ಏನೋ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, 3,000 ರೈಟ್. ರನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. 6,000 plus 6,500 plus 3,000 9,500. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಬರಬೇಕು. ಎಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಡಲ್ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ \n escape sequence. ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ತಿರ್ಗಾ ಒಂದ್ಸರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೇಮ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೇಳುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಂಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಇಂಪನ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಂಡಲ್. ಓಕೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಂಡಲ್ ನ, ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ. Okay now, so just file, quit this. Okay, this is all about introduction to C++. Is it okay everyone? Artha aita? Yes sir. Artha aita? Okay, is that clear? Okay, so next ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ next class ಅನ್ನು. Okay, so ಇದನ್ನೆಲ್ಲ explain ಮಾಡಿ. Okay, so today I'll stop. Okay, bye everyone.
ಸರ್ 31st ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ? I don't know. So whether if it is there, so I'll come. ಓಕೆ ಸರ್. Okay. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.